entire database. We are running AI algorithms on our library, digital library, where we want to give access to our leaders, where including press notes with proper references, with proper data sets, they'll be able to generate and give it out to the media. And also when we are having any discussions in the assembly, we want to enable them to have a meaningful debate and discussion using AI as a tool. So as a political party, we have embraced, as CAs, you also have to embrace AI. And it will definitely transform our sectors going forward. You know, as a state, we are all about speed of doing business. If you look at, TCS coming to Visakhapatnam, Cognizant coming to Visakhapatnam, or even Google setting up one of the largest data centers in the world here in Visakhapatnam, all these were possible because we delivered on our promise of speed of doing business. This is core to this government, this administration. We believe that IT, pharma, green energy, aerospace and food processing will play a very, very important role here in Visakhapatnam. Balanced regional growth is something that's very, very important. And as a state, we believe that there should be one capital, but development should definitely be decentralized. And policies are not just about a piece of paper, but I look forward to all the CAs enabling us to actually implement the policies. As the Honorable Vice Chairman just said, it's very important that we actually implement it ethically and in the right spirit. So if there is someone who helps navigate all these policies, it is the CAs here. If there's someone who enables the entrepreneur to navigate all the regulations, it is the CAs here. And as the Honorable MSME Minister has just stated, you play a very important role in creating the ecosystem. And as the state government here, we are willing to support you through and through. As in the world we see everyone talking about the big four. And time has come for India to challenge it. I believe that Andhra Pradesh and India has that intellectual horsepower to create the next big accounting firm, the next big auditing firm. And I request the leadership on the dais to sort of work in this direction. I think time has now come where Indians can not only serve India, but can serve the global economy and play a very, very important role. And under your leadership, we look forward to taking this initiative forward. I was jokingly saying, there are CAs and then there are friends of CAs. I'm a friend of CA. There is no way I would have qualified as a CA. Your exams are extremely tough. You have to always learn. It's not an easy journey, but you play a very, very important role. I think I'm one of the very few who's fortunate to make the transition from the private sector to public service. At Heritage, back then when I joined, we were going through a very tough time. We had retail, and of course we had the dairy business. And when we are finalizing the accounts, there's always going to be a tussle between management and the chartered accountants. It could be the internal auditors, it could be the statutory auditors. But in our company, it is always the internal auditors and statutory auditors who had the last say. Because the chairman of the board used to be D. Sitaramaiah Garu. And Sitaramaiah Garu is a well-renowned chartered accountant. And I have learnt a lot from Sitaramaiah Garu. And today, if I can analyze balance sheets well, it is because of his guidance to me personally. Andhra Pradesh as a state is going to go through really exciting transformation. We aspire to be a $2.4 trillion economy by 2047. What we as a state want to achieve is decentralized development. If you look at Anantapur, we want it to be the automotive capital of India. North Anantapur and Kurnool will be the renewable energy capital for India. If you look at electronics manufacturing, we're bringing it to Kadapa and Chittoor district. Nellore already has a lot of diversified manufacturing, but all of you here will be surprised to know that currently 50% of the air conditioners manufactured in India comes out of Nellore district. LG, I laid foundation to the LG plant. Daikin is going to come. They're expanding their commercial facility.
With these two, close to 70% of commercial and industrial air conditioning will actually be manufactured here in the state of Andhra Pradesh. Yesterday I was in Bombay and I got to meet the top 5 business houses. And we're working with Reliance closely to make Prakasam district the CBG, compressed biogas capital of India. So that project is also moving exceptionally fast. Krishna and Guntur is where the capital city Amravati is, and that is going to be the quantum valley for South Asia. East-West Godavari districts are well known for aqua. We're going to continue to support them. And not only just look at basic processing, but look at tertiary processing happening here in Andhra Pradesh and exporting finished products, not only to US, but different parts of the world. Of course, North Andhra is going to go through amazing transformation. With Bogapuro Airport going to start in the next 1 year, you will see amazing transformation happening here in Visakhapatnam, Vijayanagaram and Srikakulam districts. There are huge investments coming in the pharma sector, IT sector, medical devices, even in the ports. There are huge investments now coming about. So here I would request all the CAs to play a very important role in this transformative journey that Andhra Pradesh is going to take forward. And beyond the compliances, it's very important that ESG is here and all of us have to play a very important role. And to all the CAs here, I'm sure our professions will take us to different parts of the country and different parts of the world. Please be brand ambassadors of Andhra Pradesh. We are here to support you, support the companies that you want to bring here to invest in Andhra Pradesh. And as you see the entire leadership here, we are young, we are hungry. If there's one thing that's another transformation that's happening, it's also in the politics of Andhra Pradesh. If you look at it, out of the 164 MLAs that you elected for the NDA government, 50% are first-time MLAs. Out of the 25 ministers, including the Honorable Chief Minister, out of 25 ministers, 17 are first-time ministers. So what we bring is raw energy, hunger to serve our state. And we are here to do only one thing, make Andhra Pradesh number 1 across any sectors that we operate in. So to the Honorable Vice President of ICAI, Prasanna Kumar Garu, I have some specific requests, borderline demands, because మీరు తెలుగు వారు కనుక నేను డిమాండ్ చేయగలుగుతాను అనుకుంటున్నా. ప్రధానంగా we have to build a center of excellence where we can showcase the intersection of AI and accounting and audit. And I believe that that center of excellence should happen from the data city here in Visakhapatnam. So I look forward to working with you on that. The second specific ask I have is, all of you are aware that we are seeing a tariff war. And in this tariff war, there are sectors that are going to face a lot of headwind. And I believe every crisis is an opportunity. And this is something that our leader Chandrababu Naidu Garu has taught us really hard. It could be Government of India, it could be Government of Andhra Pradesh. There, under the leadership of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji Garu, and here under the leadership of the Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, we want to work with all of you to look at our entire regulatory framework. What I would request, sir, is let's take a 100-day action plan. Let's look at every possible law, every regulatory framework that is here, and actually question it, challenge it. If you look at it, we are the first state that has brought in labor reforms. We have passed an ordinance. We are the first state to abolish Nala. First state in the country. We have done it. Ordinance has come out. So we are ready here. We are ready to transform ourselves. So let's look at if you can create a small working group. And Honorable Commerce Minister Piyush ji also requested this from us. So I need your support to sort of look at every law possible, and we will give you the required AI help. So I'm working with the Tony Blair Institute to find the foremost expert in AI governance.
and who can enable us to sort of look at each and every law possible and see what are those redundant frameworks that are there that enable politicians and bureaucrats to harass entrepreneurs, and we have to put a full stop to it. So I need your support, I need your guidance to do it. So it's merely not about Andhra Pradesh. I believe that this is something that India truly needs and India deserves. This crisis will give us an opportunity to push these reforms, if I may. You know, India has always brought in reforms when we are pushed to the wall. So the economic reforms that happened in the 90s came out of crisis. And I believe we are going through another set of crisis and we can bring in strong reforms. If all of us have followed the Honorable Prime Minister's speech during Independence Day, he specifically spoke about a task force. And the task force has been already constituted under the Cabinet Secretary. And the Cabinet Secretary is leading initiative at the federal level, at the central government level. But Government of India has also realized that at the end of the day, reforms still have to be implemented at the state. There are numerous concurrent subjects, there are subjects that are more state-specific. So we look forward to working with you on transforming our entire regulatory framework. That is my second ask. And third ask is a word that we have coined, which is ease of living. So day-to-day interactions between government and the citizen should be seamless, friction-free. We are the first state that brought in 700 services on a single WhatsApp number, and we call it Manamitra. But I believe that's just the beginning. Since you interact with the entire ecosystem and you understand really where the pain points are with the state government, we would love you to constitute again a working group, if I may, and share with us saying, Lokesh, here are the 10 things, 20 things, 100 things that we need to change. And as real-time governance minister, I'm really excited to transform all that and truly deliver on the promise of ease of living. So under your leadership, I would request that all these three be delivered to the state of Andhra Pradesh. And definitely we are here to learn. We are here to learn from Punjab. We are here to learn from Gujarat. We are here to learn from even Bihar. There's nothing wrong. I have no qualms. I believe that every state has centers of excellence. Every state is trying to do something unique, something different. And I believe that we have to learn. And, in my openings remarks, I said, one thing that's constant in life is learning. So if there's something that you've seen that other states are doing well, and it's something that fits well for Andhra Pradesh, we are willing to learn, we are willing to implement it, and out of that implementation, of course, take the learnings to different parts of the country. So with this, I'd like to thank all of you for inviting me, having me here. It's really exciting to be part of this ecosystem. Just before I conclude, one thing I would request all of you here, I see a lot of youngsters here. If there's one thing that's missing these days is resilience. I'll again repeat, resilience. In our journey, in our life, we're going to have multiple turns. What's happening today is that majority of us are not having that kind of resilience. Small speed breaker, we're getting too worried. We're getting flustered. And some of them are even taking extreme steps. In the end of the day, I would request all the youngsters to have a clear goal set out in your life. Saying that, okay, 5 years from now, where do you see yourself? 10 years from now, where do you see yourself? I say this because I went through this journey. In 2019, I contested from a seat called Mangalgiri that Telugu Desam party hasn't won for almost 40 years. I think last time we won it was in 1985. So I had the audacity to think that 21 days before election, if I go there, I'll win the seat. I lost. I lost it with 5,300 votes. A lot of people made fun of me. A lot of people said, he can't even win one election, so what's going to happen? I never bothered about it. I said, I have a goal. My goal is very clear. I have to again win that constituency in 5 years, and nothing will take me away from that goal. And that was the agenda with which I worked for 5 years. And touch wood. And touch wood, people recognized it. People were kind. Voters of Mangalgiri were very kind. I have close to about 270,000 voters, and I won that seat with 91,000 majority. Why am I sharing my failure and success with you? That is life. That is life.
So build that resilience, take the road less traveled, and believe me, it is the most rewarding experience that you will have. Because a lot of people advised me not to contest from Mangalgiri the second time. A lot of people told Brahmani, please tell Lokesh to also file nomination in a second seat, just as a backup. So I told Brahmani only one thing. The day I do it, I would have accepted defeat. I said, good or bad, I have chosen a path. Let me see this through. I want to challenge the entire system on why I really can't deliver. And people were very kind. They blessed me. Honestly, I didn't have the satisfaction of having the highest majority. Because Visakhapatnam people give first and second here. Even now, I have that grouse against you, boss. That much I can say. I have grouse against you. First one is Gajuwaka. Palla Srinas Garki. I think almost 95,000. 94,000 majority. So when I heard, I got 91,000 and I was all excited in the boardroom. My PA, I think, is here lingering around. He came and told me, he said, boss, sorry. Done, Gajuwaka beat you. I said, chalo yaar, second place. Not bad, okay. Unfortunate. So I went, I took the certificate from the returning officer. I came out and I was about to give a press meet. Then my PRO came, tapped my shoulder and said, boss, you're now number 3. I said, what happened? He said, then Bhimli beat you. So, unfortunately I'm number 3. But we owe a lot to Visakhapatnam. As a political party, even in 2019, you have blessed us. You really re-elected all our MLAs here. It means a lot. We owe a lot to Visakhapatnam. And rest assured, in the next 4 years, you will see a very transformed Visakhapatnam under the leadership of the Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister. And last point before I conclude, because whenever I talk about Visakhapatnam, I get excited. All of you know we did Yogandhra. I'm sure a few of you cursed us because you had a lot of traffic challenges. But I must admire the spirit of Visakhapatnam. It is not easy to wake up at 3 in the morning to come do yoga on the beach road just because the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister made a call. But people of Visakhapatnam showed up. 3 lakh people, kid you not, 3 lakh people did yoga. And I believe that is the way we stand with our Honorable Prime Minister. When the entire world put us in tough times, Visakhapatnam stood by him, Andhra Pradesh stood by him, and it means a lot. If you look at it, the Honorable Prime Minister came back to Visakhapatnam twice in the first year. And if you look at, if there's a reason Google is coming to Visakhapatnam, apart from the hard work we're doing here, the Honorable Prime Minister has enabled a lot of reforms at the central level to bring Google to Visakhapatnam. So we owe the Honorable Prime Minister a lot. And for me personally, hats off to the people of Visakhapatnam for your resilience, your commitment, and any call that the Honorable Chief Minister gives, all of you really show up in big numbers and stand by him. We really appreciate it. You've definitely won a place in our heart, and we will deliver. And next 4 years, you will definitely see a transformed Visakhapatnam. With this, I'll take leave from all of you. Thank you very much for giving me this amazing opportunity. And Jai Hind. Thank you, sir, for your insightful words that has truly added value to the gathering. I now request CAN Ram Naidu, Secretary of the Visakhapatnam branch, to present his brief vote of thanks for the inaugural session. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor and privilege to extend a heartfelt vote of thanks at the conclusion of the inaugural session of the National Conference at the Samruddhi. The first and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed Chief Guest, Sri Nara Lokesh, Honorable Minister for Human Resource Development, IT, Electronics and Communication, and RTZ, Government of Andhra Pradesh, for gracing this occasion and delivering an inspiring inaugural address. Your vision and words of encouragement have set a motivating tone for this conference, sir. Sir, we are truly honored by your presence. We are equally a special thanks to our dynamic leaders of the Institute, CA Prasanna Kumar D, Vice President, ICAI, for his continued guidance,
inspiration, and valuable words. Your presence has given immense strength and pride to this conference. We are equally grateful to Sri Kondapalli Srinivas Garu, Honorable Minister of MSME, Government of Andhra Pradesh, for his kind presence and encouragement, and to Sri Ganta Srinivas Rao Garu, Honorable MLA of Bhimnipatnam, for joining us today and extending his warm wishes. Your support adds immense value and significance to this gathering. We also remain thankful to C.A. Subbarao Muppala, Vice Chairman SARs of ICAI, for his gracious presence and encouragement. A sincere note of thanks to our beloved conference convener, C.A. Sridhar Andavarpu, Chairman of Visakhapatnam branch of SARC of ICAI, whose vision and leadership have made this conference a reality. I also extend heartfelt appreciation to the management committee and volunteers whose tireless efforts and smooth conduct of this inaugural session. To our learned speakers and the resource persons who took forward to the gratitude to the immense knowledge you are going to share with us in the upcoming technical sessions. Last but not the least, to our enthusiastic delegates, your active participation and presence form the backbone of this conference. Your commitment to professional growth makes this gathering meaningful and impactful. As we proceed with the technical sessions ahead, let us carry forward the spirit of learning, networking, and professional excellence, but that Ardha Samruddhi stands for. Thank you all once again for being a part of the significant event together. Let us continue to strive for the excellence in our profession. Thank you. Sir, I request all the dignitaries on the dais to spare few more minutes for us to have a memorable... చైర్మన్ గారు ఎక్కడ ప్రకాష్ ఫోన్ చేస్తారు లైవ్ తీసుకోండి జనానికి ఇంపార్టెంట్ హౌసింగ్ సంబంధించి సార్ వస్తుంది యూట్యూబ్ లింకు సార్ స్టార్ట్ చేస్తాం లైవ్ స్టార్ట్ చేస్తారా ఓకే ఈరోజు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్, కార్యక్రమాలు, ప్రోగ్రెస్, భవిష్యత్ ప్లానింగ్ గురించి, ఇప్పుడున్న హౌజెస్ కంప్లీషన్ గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు కాంప్రహెన్సివ్గా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. ఈ రివ్యూ మీటింగ్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఇచ్చిన దీంతో పాటు మరి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంఏయుడికి సంబంధించిన టిట్కో హౌజెస్ గురించి కూడా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. దాని గురించి గౌరవ మంత్రి వారి నారాయణ గారు చెప్తారు. హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ముఖ్యంగా మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన సూచన ఏమిటంటే 2029 కల్లా అర్హులైన పేదవాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు నిర్మాణం చేసి ఇవ్వాలి అనే లక్ష్యంతో పనిచేయాలని చెప్పేసి మాకు చాలా స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, అంటే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో 2.81 lakhs హౌజెస్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. సెప్టెంబర్ 15th కల్లా 3 లక్షలు పూర్తి చేసి ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా వీటన్నిటినీ కూడా ఇనాగ్రేట్ చేసే కార్యక్రమాన్ని చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సమావేశంలో ఈ రివ్యూ మీటింగ్లో నిర్ణయించడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. దాంతోపాటు అర్బన్లో శాంక్షన్ అయిన 40,000 హౌజెస్ PMAY 2లో భాగంగా శాంక్షన్ అయిన 40,000 హౌసెస్ కూడా శాంక్షన్ లెటర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను.
మరి మరో 2 లక్షలు ఇల్లుని 1,00,000 ఇల్లు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవి, 1,00,000 ఇల్లు టిడ్కోకి సంబంధించి 2 లక్షలు సంక్రాంతి కల్లా స్టార్ట్ చేయాలి, హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది. మిగిలిన 5 లక్షల ఇల్లులు ఏదైతే PMAY 1O ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మరి 2వ సంవత్సరం పూర్తయ్యే లోపల కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది. అంటే ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు 9 లక్షల ఇళ్ళని హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పూర్తి చేసి ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని చేయబోతున్నామని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. వారి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భవిష్యత్తు కోసం PMAY 2O ఏదైతే ఉందో ఈ అర్బన్ హౌజెస్ తర్వాత రూరల్ హౌజెస్కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చిన్న వారి రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం కేవలం అర్బన్ ఏరియాలో మాత్రమే ఇస్తాము, అంటే ULB ఏరియాలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మున్సిపాలిటీ ఏరియాలను ఇస్తాము అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటం మూలంగా ఇంతకు ముందుకు వెళ్ళే UDA ప్రాంతాల్లో అంటే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ప్రాంతాల్లో అన్ని అర్బన్ హౌజెస్ తీసుకోవటం కొంత కష్టంగా ఉందనే భావన కూడా ఈ రివ్యూ మీటింగ్లో తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సడలించిన నిబంధనల మేరకు సడలించిందంటే ఇంపోజ్ చేసిన నిబంధనల మేరకు కేవలం ULB ఏరియాలోనే అర్బన్ హౌజెస్ ఇస్తాము, మిగిలిన ఏరియాలో రూరల్ కింద తీసుకోమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఇప్పటికే హౌసింగ్ శాఖ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సర్వే చేసి 6 లక్షల మందికి ఇంకా గృహ అవసరాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక సర్వే చేయడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని RTGSతో కోఆర్డినేట్ చేసి 2 కలిపి మరి ఫైనలైజ్ చేయమని చెప్పారు. దానికి వెంటనే ఇప్పుడు ULBలో అర్బన్ హౌజెస్ ఇవ్వనంటున్నారు కాబట్టి రూరల్ డెవలప్మెంట్ కింద రూరల్ హౌసింగ్ కింద మరి మిగతా ఇల్లులన్నీ కూడా తీసుకోవటానికి చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా 2-3 సెంట్లకు సంబంధించి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి సర్వే చేయమని చెప్పేసి కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చిన విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఒక 15 రోజుల్లో ఈ ఇంకా ఎంతమందికి ఇల్లు కావాలనే విషయం మీద సర్వే చేయడం కూడా జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి NTR హౌసింగ్ ఏదైతే గత ప్రభుత్వం నిర్దాక్షిణ్యంగా ఎగ్గొట్టిందో అవన్నీ కూడా రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది. త్వరలో దానికి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేసి వాటికి నిధులు ఏ విధంగా రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా వర్కౌట్ చేయమని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇవ్వటం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం. మరి గత ప్రభుత్వం చేసిన కొన్ని కార్యక్రమాల మూలంగా ఆర్థిక అవకతవకల మూలంగా కొంత ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటున్న విషయాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. దాదాపు 2,900 కోట్లు అంటే 3,000 కోట్ల వరకు గత ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన నిధుల్ని డైవర్ట్ చేయడం మూలంగా కూడా దీంట్లో కొంత సమస్య హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎదుర్కొంటుందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం. మరి గత ప్రభుత్వం డైవర్ట్ చేసి మిస్యూజ్ చేసినా కూడా ఆ భారాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం భరించి మరి ఇప్పటికే 900 కోట్ల రూపాయలని తిరిగి హౌసింగ్కి శాంక్షన్ చేసిన గత బకాయిలు ఏదైతే ఉన్నాయో గత ప్రభుత్వం ఏదైతే డైవర్ట్ చేసి వేరే అవసరాలకు వాడుకుందో ఆ నిధులు కూడా 900 కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం భరించిందని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా విన్నవించాం. ఈ హౌసింగ్ లేఅవుట్స్లో ఉన్న సమస్యల మూలంగా ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేకోకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి ఏమీ ఆలోచన చేయకోకుండా చేసిన నిర్ణయాల మూలంగా ఈ హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కొంత ఇబ్బంది పడుతుంది అన్నప్పుడు NRGSలో ఏ విధంగా వారికి చేయొచ్చో మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తానికి ఆలోచించమని చెప్పేసి కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏదైతే కొంత అమౌంట్ రూరల్ PMAY రూరల్లో 87 కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా ఇవ్వాలో అది కూడా రిలీజ్ చేయమని చెప్పారు. అది ఇస్తే కనుక 350 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వస్తాయని చెప్పేసి కూడా ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొన్ని సంస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ మీద విజిలెన్స్ ఏదైతే చర్యలు తీసుకున్నారో గత ప్రభుత్వంలో చేసిన అవకతవకలు కొన్ని సంస్థలకి రూల్స్ లేకోకుండా లేకపోతే రకరకాల కారణాలతో వాళ్ళకి అప్పచెపుతాం, వాళ్ళన్నీ కూడా కొన్ని అవకతవకలు చేయటం, ప్రత్యేకంగా రాక్ క్రెడిట్ సంస్థ నెల్లూరు జిల్లాలో
వాటి మీద విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. వారు రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు. సో రిపోర్టు పరిగణలోకి తీసుకుని వారి మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. ఏదైతే వారు మధ్యలో వదిలేస్తారో ఆ ఇళ్ళని పూర్తి చేయడానికి ఒక కార్యాచరణ తయారు చేయమని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అటువంటి 80,000 ఇళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి వెంటనే దానికి కూడా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పారు. ఆ 80,000 ఇళ్ళకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు ఒక దాదాపు 664 కోట్ల రూపాయల కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక 136 కోట్లు ఖర్చు పెడితే 80,000 ఇళ్ళు అవి పూర్తి అయిపోతాయి అని చెప్పేసి కూడా మరి చేయటం జరిగింది. అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వం ఈ యూనిట్ కాస్ట్ని తగ్గించడం మూలంగా కూడా హౌసింగ్ లబ్ధిదారులు కొంత ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. అంతకుముందు 2.5 లక్షలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో 2014-19లో ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం దాన్ని తగ్గించి ₹1 కూడా భారాన్ని భుజాల మీదకి ఎత్తుకోకుండా కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులతోనే ఈ హౌసింగ్ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి మరి ప్రయత్నం చేయటం మూలంగా కూడా కొంత సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం. మరి ఇవన్నిటిని కూడా చూసి హౌసింగ్ పూర్తి అందరికీ కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పే లక్ష్యంతో పనిచేయమని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆధ్వర్యాన ఈ హౌసింగ్ దీని మీద టోటల్గా రివ్యూ జరిగింది. ఈ రివ్యూలో వారి యొక్క సూచనలు ఇచ్చారు. 2014-19లో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా టిట్కో హౌసెస్ టేకప్ చేసాం. సో బహుశా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత క్వాలిటీ ఆఫ్ హౌసెస్ ఎక్కడా కట్ల. నేను అమరావతి రాజధాని కోసం అనేక దేశ విదేశాలు తిరిగినప్పుడు అక్కడ పేదలకు ఇళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో స్టడీ చేశాను. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అప్పుడు స్టడీ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాట ఒకటే, ప్రతి మహిళ తన భర్తతో పిల్లలతో ఆనందంగా ఉండి ఇల్లు కట్టమని.